సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. కొత్త క్రియేటర్ కనుక వీలైతే సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయామండి. ఒక పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే దీని మనం ముందు సైజ్ అనేది మనం ఈ యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్ రెడీ చేసుకోనుకున్న కనుక ఇమేజ్ సైజ్ అనేది ఓకే వేసుకొని, ఓకే ఇక్కడ యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్ ఓకే వేసుకున్నట్లయితే, ఓకే దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు నేను కొన్ని మన క్రోమ్ నుండి కొన్ని ఇమేజెస్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా బ్రో సినిమాకి సంబంధించినవి. అలా మనం సినిమాటిక్గా యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మనం ఈ కింద మధ్యలో ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే ఇక్కడ మన ఫొటోస్కి వెళ్ళిపోయి ఓకేనండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ మనం తీసేసుకుందాం. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా తీసేసుకున్నాం ఇది మనం. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇమేజ్ తీసేసుకున్నాం. ఫొటోస్, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. ఓకే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా సైజ్ చిన్నగా అంటే చిన్న, పెద్ద అంటే పెద్ద ఇట్లా సెట్ చేసేసుకొని ఓకే వేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇమేజ్ తీసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. ఓకే దీన్ని కూడా ఓకేనా. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇమేజ్ తీసుకుందాం. ఫొటోస్, ఓకే 1 2 3. ఓకే ఈ ఫోటో కూడా తీసేసుకున్నాం. 1 2 3 4. ఇంకో ఇమేజ్ కూడా తీసుకున్నాం అండి. వీటన్నిటికి ఒకసారి లాక్ వేసుకుంటే మనకు సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఇంపోర్ట్. ఓకే ఈ ఇమేజ్ కూడా తీసుకుందాం. ఓకే అండి, దీన్ని ఒకసారి ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే దీన్ని ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అనేది చేసుకుందాం. దీనికోసం ఎరైజ్ కలర్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓకే వేసుకుని, ఓకే దీన్ని ఓకే వేసినట్లయితే ఓకే సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయి ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఫొటోస్ ఇంతకుముందు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టే ఈ రోబోటిక్ అనేదాన్ని నేను కొంచెం ఓకే వేసుకుంటున్నా. ఓకే ఒకసారి ఇవన్నీ మనం కనిపించకుండా వేసుకుందామండి ఒకసారి, ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెట్ కనుక కనిపించకుండా వేద్దాం. దీని ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది తగ్గిందండి. ఓకే ఒపాసిటీ తగ్గించినట్లయితే ఇది మనకు అనుకున్న విధంగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే
ఓకే, ఇది ఒపాసిటీ తగ్గించేసుకున్నాం కనుక దీన్ని లాక్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. దీన్ని కూడా ఒకసారి మనం కలర్ ఎరేజ్ అనేది చేసుకుందామండి. ఓకేనా? ఓకే, ఇదైతే ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, దీని ఒపాసిటీ అని ఒకసారి తగ్గించుకున్నాను. ఇది ఒపాసిటీ తగ్గించినట్లయితే ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. దీన్ని కూడా ఒపాసిటీ తగ్గించుకున్నాం. దీనికి ఒకసారి వచ్చేసరికి స్ట్రోక్ అనేది మనం షాడో ఇద్దామండి. షాడో ఇస్తే బాగుపడుతుంది. ఓకే, ఎల్లో షాడో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీనికి కూడా వచ్చేసరికి షాడో బ్లాక్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. బ్లాక్ బాగాలేదు. ఓకే, ఇలా దీని ట్రాన్స్పరెంట్ అనే ఒపాసిటీ అనేది తగ్గిద్దామండి దీన్ని. ఓకే, ఇది ఒపాసిటీ తగ్గించే ముందు స్ట్రోక్ అనేది ఉంచొద్దు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా సింపుల్గా మనం ఇలా ఇమేజ్ అనేది ఇది మన థంబ్నెయిల్ అనేది ఇట్లా సినిమాటిక్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చూడడానికి చాలా సింపుల్గా బాగుంది కదా. ఓకే, నా అవసరం అనుకుంటే దీనికి స్ట్రోక్ అనేది బ్లాక్ ఇద్దామా. దీనికి స్ట్రోక్ వచ్చేసరికి మనం ఎలా అంటే అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, స్ట్రోక్ అంత బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనం యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్ అనేవి ఇలా సింపుల్గా సినిమాటిక్గా రెడీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీని ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ అనేది అంటే మీకు సంబంధించినటువంటి ఏదైనా టెక్స్ట్ రాయాలనుకున్నా కూడా ఇలా టెక్స్ట్ అనేది రాసుకొని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ థంబ్నెయిల్ రాస్తున్నాను ఉదాహరణకు. ఈజీ థంబ్నెయిల్ ఎడిటింగ్, ఈజీ థంబ్నెయిల్ ఎడిటింగ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనం ఫాంట్ సెట్ చేసుకుందాం. ఫాంట్ వచ్చేసరికి ఓకే సెట్ చేద్దాం. దీనికి ఒకసారి షాడో అని ఇద్దాం.
షార్ట్ అనే బ్లాక్ సెట్ చేద్దాం. మీరు ఎలా అంటే అలా సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.